Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Bitootessa 7 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a Fayyaa Hawaasaa fi Oromia Insight qabna. Fayyaan Hawaasaa waa'ee dhukkuba qaqqee fi mala ittiin ofirraa ittisan irratti xiyyeeffata. Akkasumas sagantaan keenya Oromia Insight yeroo isaa eeggatee dhiyaata. An kan isin keessummeessu Radisee Odaajooti amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya har'a Bitootessa 7 bara 2016 oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisa. An oduu kan sin dhageessisu Dhaabasaa Waaqjiraati. Diddaaf mormiin barattoota Oromoof uummata Oromoo Oromiyaa keessatti karaa adda addaa gaggeeffamu ammas jabaatee itti fufee jira. Ilmaan Oromoo roga garaa garaatiin diddaa isaanii itti fufuudhaan mootummaa wayyaanee bittaasaa nurraa dhaabuu qaba jechaa jiran. Barattoonni Oromoo sadarkaa adda addaatti jiran ammas akkuma duraanii diddaa isaaniif mormii isaanii jabeessanii itti fufanii jiran. Humni waraanaa, humni tikaa akkasumas agaaziin hagam Oromiyaa keessa baay'atee jiraatuyyuu diddaa fi mormii bilisummaa keenyaaf goonuu dhaabuun danda'an kan jedhan barattoonni Oromoo sadarkaa adda addaatti haalaaf tooftaa isaanii mijate diddaa isaanii jabeessanii itti fufanii jiran. Guyyaa har'aa Bitootessa 7 bara 2016 Oromiyaa lixaarraa oduun nu ga'e akka hubachiisutti manneen barnootaa sadarkaa adda addaa keessa jiran keessatti diddaan jiru jabaatee itti fufee jira. Yuunivarsiitii Wallaggaa kan damee Shaambuu keessatti barattoonni gaaffii kaasaniin uummanni Oromoo ajjeefamuuf hidhamuu yeroonsaa raawwachuu qaba. Keessumaa humni agaazii, humni waraanaa Oromiyaa biyya biraarraa dhufee bituu hin qabu kan jedhan barattoonni Oromoo gaaffii mirgaa waan gaafanneef ajjeefamuuf hidhamuun kun nurraa dhaabbachuu qaba jedhaniiru. Agaazii ofirraa kaasuudhaaf wareegama barbaachisu baasuu qabna kan jedhan barattoonni Oromoo agaazii ofirra keenyee taa'uun bara gabrummaa dhaloota dhufutti dabarsuudha jedhaniiru. Kun kanaan otoo jiru har'a Bitootessa 7 bara 2016 godina Wallaggaa lixaa aanaa Jaarsootti abbootiin qabeenyaa aanichaa gochaa mootummaa wayyaanee balaaleffachuun diddaa konkolaachistoota gaggeessan. Guyyaa har'aa konkolaataan keenya hin deemu jechuudhaan konkolaattonni haa ta'u konkolaachiftoonni akka hojiitti hin bobbaane dhorkanii jiran. Haala kanatti kan aanaan kaadiroonniif dabballoonni aanaa Jaarsoo abbootii qabeenyaa sodaachisuuf doorsisuutti jiran. Haa ta'uti abbootiin qabeenyaa qabeenya keenya irratti kan ajaju nu waan ta'eef isin hin galchu jechuudhaan diddaa isaanii itti fufuudhaan diddaa barattootaaf uummati Oromoo gaggeessaniif deeggarsa qaban mul'isaniiru. Diddaaf mormiin Oromiyaa Arsii lixaa keessatti gaggeeffamaa jirus haala addaatiin jabaatee itti fufee jira. Haa ta'uti mootummaa wayyaanee humnoota isaa naannoo sanatti bobbaasuudhaan diddaa barattoonniif uummati Oromoo mirga isaaniif gaggeessaa turan bifa amantiitiin kan gaggeeffamaa ture fakkeessuudhaaf yaalii gochaa akka jiru beekameera. Keessumaa manneen sagadaa adda addaa fi manneen namaa garaa garaa keessatti ijaaba dubartoonni uffatan kaa'uudhaan achii fuune jechuudhaan yeroo ammaa uummata hedduu cichummaa amantiitiin himachaa akka jiran beekameera. Bakka garaa garaatti mana namaa keessa dhoksuudhaan yeroo sakatta'an achii baafneerra kan jedhan ergamtoonni wayyaanee diddaa uummatiif barattoonni Oromoo naannoo sanatti gaggeessaa jiran maqaa amantii fakkeessuudhaaf akka yaalaa jiran beekameera. Uummati haala kanarratti dammaqee karaa hundaan of eeggannoo akka godhu kan dhaaman qeerroon naannoo sanaa kijibaa fi olola gaggeeffamaa jiruuf otoo gurraan kennin uummata Oromoo gamtaadhaan gaaffii mirgaa fi abbaa biyyummaasaa jabeessanii akka itti fufan dhaamaniiru. Arsii lixaa keessatti keessumaa magaalaa fi baadiyyaa keessatti duulli guddaa gaggeeffamaa akka jiru beekameera. Keessaayyuu magaalaa Arsii Nageellee keessatti jimaata darberraa eegalee namoota hidhuu fi iraarsuun jabaatee itti fufee jira. Keessaayyuu namoota mirga Oromoo dabarsinee hin kenninu nuti uummata mirga keenyaaf duunu jedhanii cichan adamsanii hidhuu fi doorsisuun itti fufee jira. Dargaggootiif uummati naannoo garuu haala kanaaf hin jilbeeffannu jechuudhaan mormii isaanii karaa adda addaatiin itti fufanii akka jiran beekameera. Haala kanatti kanaanan dabballoonniif humnooti tikaa Arsii Nageellee keessa jiran namoota ija jedhanii yaadan adamsanii hidhuu isaanii itti fufaniiru. Jimaata darbee gabaa keessatti naannoo Nasib Taraa jedhamu keessatti konkolaataa 3 shamarran hedduu qabanii akka hidhanillee ijaan argitoonni oduu nu dabarsanii hubachiisaniiru. Shamarran kunneen bakki isaan geeffaman agammaatti akka hin beekamne beekameera.
Haaluma wal fakkaatu magaalaa Shaashamanneetti guyyuma kana nama maqaan abbaasaa yeroof hin beekamne dargaggoo Saafaa jedhamuu fi Salamoon Biraanuu kan jedhaman waraana gaaziin fudhatamanii agammaatti akka geeffaman akkam beekamiin beekameera. Yeroo ammaa mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti lola labsuudhaan bakka garaa garaatti duguugginsa sanyii gaggeessaa akka jiru beekameera. Dargaggoonni fi uummati Arsii Lixaas akkuma kanaan duraa jabaatanii weerara isaanitti gaggeeffamaa jiru akka ofirraa deebisan qeerroon naannoo sanaa dhaamee jira. Diddaa fi mormiin barattoota Oromoo fi uummata Oromoo Oromiyaa giddugalaa keessattis gaggeeffamu jabaatee akka itti fufee jiru odeeffannoon nu ga'e hubachiiseera. Oduun nu ga'e akka ibsutti godina Shaggar Lixaa aanaa Midaaqanyi keessatti mootummaa wayyaanee OPDO waliin ta'uudhaan uummata iraasaaf rakkisa akka jirtu beekameera. Yeroo ammaa kanattis namoota mirga isaaniif falman namoota ijjannaa jabaa qaban adamsanii hidhuu ajjeesuun itti fufee akka jiru kan ibse qeerroon Midaaqanyi uummata Oromoo haala kana hubachuudhaan duulatti labsame kan ofirraa deebisu gamtaasaa daran jabeessee akka hojjetu dhaamaniiru. Mootummaan kamiyyuu jabaatee kan hojjetu humna uummati ta'uu kan ibse qeerroon Midaaqanyi mootummaa wayyaanee humna laaffisuudhaaf uummata Oromoo karaa danda'e hundaan diddaasaa jabeesse qabsoo isaatti fufuu qaba jedhaniiru. Dargaggoonni ija keenya duratti ajjeefaman utoo jiranii mootummaa wayyaaneef hin bitamnu kan jedhan qeerroon aanaa Midaaqanyi haala kana daran jabeessuun qabsoo keenya bifa mul'ataa fi hin mul'anneen mootummaa wayyaanee dadhabsiisuuf kuffisuu irratti akka hojjennu haa ta'u jechuudhaan dhaamsa dabarfataniiru. Gama kaaniin mana murtii fakkeessaatti dargaggoota Oromoo uummata Oromoo dhiyeessuun wayyaanee itti fufee jira. Keessaayyuu barattoota Oromoo qaroo fi humna hawaasaa ta'an karaa adda addaa adamsanii hidhuudhaan mana hidhaa keessatti hiriirsuun itti fufee jira. Oduun Finfinneerraa nu ga'e akka ibsutti dargaggoo Guutasaa Jaalataa kan bara 2014 keessa yuunivarsiitii Jimmaarraa qabame yeroo ammaa kana mana murtiitti deddeebifame ragaan sobaatti dhiyaachaa akka jiru hubatameera. Dargaggoo Guutasaa Jaalataa yeroo qabamerraa eegalee mana hidhaa Maayikalaawii keessatti dararamaa akka ture odeeffannoon nu ga'e hubachiiseera. Achiinis himannaan kijibaatti banamee beellamaa mana hidhaa Qaallittii akkasumas Qilintoo keessatti deddeebifamaa akka turee fi dhumarratti dhaddacha wayyaaneetti dhiyaate maaliif na deddeebiftanii na rakkiftuu murtii barbaaddan natti kennaa waan jedheef waggaa tokkoof akka adabamu adabbiin addaatti kenname. Waggaa lama booda torbaan darbe kana mana murtiitti dhiyeessuudhaan ragaa sobaas itti dhiyeessanii jiru. Kanneen ragaa sobaa ba'an kun dabballootaaf ergamtoota wayyaanee ta'uun hubatameera. Guutasaan barataa Dental Medicine kan waggaa 5ffaa yuunivarsiitii Jimmaa keessa kan ture. Guutasaan Oromiyaa giddugala aanaa Dirree Xuqur Incinniirraa kan dhalate yoo ta'u jaalala Oromummaaf kabaja mirga namummaaf qabu yeroo adda addaa keessatti dabballootiif tikooti wayyaanee doorsisaa akka turan beekameera. Haa ta'uti Guutasaan takkaa waan itti amane dubbachuu fi falmurraa duubatti kan hin jenne ta'u hiriyoon isaa ragaa ba'u. Guutasaan nama dhugaaf dubbatu ilma Oromoo jabaa ta'u odeessi nu ga'e hubachiiseera. Koreen jiddu galeessa OPDO ajaja TPLFin walga'ii guyyoota 5 magaalaa Adaamaatti adeemsisaa ture kaleessa xumurate. Koreen jiddu gala OPDO walga'ii ajaja TPLF irraa kennameen taa'e kanarratti ajandaawwan gurguddoo qorannoo haala yeroo haala ijaarsa sirna dimookiraasii hundee itti babal'ina dagaaginaa fi qorannoo raawwii hojii irratti gaggeessee jira. OPDO'n akkuma itti himametti hooggantoota OPDO lamarratti araarama tokko malee tarkaanfii akka fudhate odeeffannoon nu ga'e hubachiiseera. Akkaatuma kanaan tokkoffaa dhaabaa dabalee miseensa koree hojii raawwachiiftuu OPDO fi Addawaawii miseensa mana marii Addawaawii sadarkaa ittaanaa pirezidaantitti bakka bu'aa mootummaa naannoo Oromiyaa fi itti gaafatamaa waajjira koree jiddu galeessaa ta'e aangoowwan itti kenname hundarraa akka kaafamu murtaa'eera. Ajajni kenname kun akka ibsutti dhaabaan rakkoolee gaggeessummaatiin koree hojii raawwachiiftuurraa gara koree jiddu galeessaatti gadi bu'e. Itti gaafatamummaa waajjira OPDO irraas akka kaafamu godhameera. Lammaffaa Zalaalam Jamaanee miseensa koree jiddu galeessaa fi miseensa mana marii Addawaawii irraa kaafamee jira. Ajajni kennames Zalaalam hanqina gaggeessummaatiin miseensa koree jiddu galeessaa irraa haga yaa'ii ittaanutti akka ittifamu godhame. OPDO fi Addawaawii bakka bu'ee waan tokkollee akka hin goone qoqqobbiin irra kaa'ameera. Oduu isaatti kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii fayyaa hawaasaa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa. Qophiin fayyaa hawaasaa torban lamatti si'a tokko isinii darbu har'a isinii dhiyaata. Kan qopheessee isinii dhiyeesse ana Leensaa Dinqaati. Mata dureen qophii har'aa dhibee qufaasisaa yookaan qaqqee Oromoon jedhu
afaan Ingiliishiin whooping cough jedhamuun beekamu irraa haga tokko laalla. Nuuf kolchaa. Akeeka hawaasa fayyaalessa qabaachuu jedhu qabnuun dhibee kana jala buunee hubannee dhaggeeffattootaafis hubachiisuuf tattaafanne. Egaa qufaasisaan yookaan whooping cough yookaan akka Oromoon jedhutti qakkeen kun maal? Eenyuun miidha? Akkamiinis miidha? Irraa baraaramuufis maal gochuu qabna kan jedhu bal'inaan ilaalla. Fagaatinaa. Nuti barnoota kana kan dabarsineef hawaasa keenyaaf jenneerra. Kanaaf gara hawaasa keenyaatti as deebinee yommuu ilaallu tajaajila kanatti hagam dhimma itti baanee ofii keenyas maatii keenyas dhibee du'a baatee deemu kanarraa oolchaa jirra laata kan jedhu dhaggeeffattootaafan dhiisa. Qakkee yookaan qufaasisaa kanaan qabamnaan battala tajaajilamuun barbaachisaadha. Sadarkaa duraatti mallattoon qufaasisaa yookaan whooping cough kun akka mul'ateen daawwaa isaa ta'u antibiotics fudhachuun feesisa. Kun ogeessa fayyaan kan kennamu ta'a jechuudha. Tajaajila daawwaa kana guyyaa 20 jalqabaatti argachuun carraa namoota birootti dabarsuu xiqqeessa. Karaa biraa mana keessaa yoo namni tokko qakkee yookaan qufaasisaa kanaan qabame maatiin mana sana keessa jiran hundi akka hin qabamne ittisuuf daawaa kan nama durattuu dhibame sana caalaa humna qabuun wallaanamu yookaan tajaajilamu. Akkamiin qakkee yookaan qufaasisaa kana maatii ofiirraa ittisuun danda'ama? Qorsa yookaan daawaa lilmeen kennamu yookaan immunization yookaan vaccination fudhachuudhaan ta'a. Victoria keessatti vaccination yookaan daawaa lilmeen fudhatamu daa'immanii fi ijoollee xixiqqaa hundaaf tola kennama. Ijoolleen ji'a 2 haga ji'a 6 gidduu fi ijoolleen waggaa 4 gosa vaccination yookaan lilmee fudhatanii garaagara. Kanaaf ogeessa fayyaa ofii waliin mari'achuun tajaajila barbaachisu akka argatan gochuun maatiirraa eegama. Umrii dardaraa yookaan dargaggummaa keessa kan jiran mana barnootaa kutaa 10ffaatti itti fufa ittisa qakkee kanaa ni fudhatan. Kanneen daa'immanii fi ijoollee tajaajilan kamiifuu mootummaan haga waxabajjii yookaan Juun 30 bara 2011tti vaccination kana tola kenna. Kun ji'a amma keessa jirru kana jechuudha. Haga dhuma ji'a kanaatti. Kanaaf ogeessa fayyaa keessanii jechuun local doctor yookiin council naannoo keessanitti dhiyaadhaa gaafadhaa. Vaccinationiin kun yookaan limmeen ittisa qakkee yookaan whooping cough ilaalchisee bakki gargaarsa argachuu dandeessan akka armaa gadii kana ta'a. Tokkoffaa ogeessa fayyaa ofii bira deemuun yookaan local doctor keessanii ilaaluudhaan. Lammaffaa bakka waajjira fayyaa daa'immanii naannoo keessanii. Sadaffaa daandii bilbila 13 duwwaa duwwaa 6 duwwaa 6 duwwaa 24 bilbiluun yaada gaafachuun. Afraffaa damee fayyaa Victoria 13 duwwaa duwwaa 88 2 duwwaa duwwaa 8. Shanaffaa dhimma qorsa lilmee yookaan immunization Australia 18 duwwaa duwwaa 6718 11 bilbiluun gorsa yookaan yaada argachuu dandeessan jechuudha. Dhumarratti wanti yaadatuu qabdan qufaasisaan yookaan whooping cough kun dhibee daddarbaa infekshina baakteeriyaan uumamu bo'oo qilleensaa cuqqaaluun hafuura baafachuu dhorku ta'u. Mallattoon isaas yemmuu qufa'anitti sagalee addaa kan dhageessisu daa'imman harka 200 keessaa harki tokko qakkee kanaan yookaan qufaa kanaan lubbuu isaanii akka dhaban
akkasumas qakkee yookaan qufaasisaa yookaan wuuffiin kaaf kana qorsa lilmee yookaan immunization fudhachuun ittisuun akka danda'amu akka qalbifattan feena. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa har'aaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwata. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I will present to you MEPR news about Oromo community in Minnesota in relation to Oromo protest and a speech in Australian Federal Parliament by two members of Parliament. First, MEPT news. Next, a story about human rights. It starts in the East African nation of Ethiopia. That's where the government may have stopped its planned expansion of the capital because of deadly demonstrations last fall. But ethnic Oromo in Minnesota say violence and arrests in Ethiopia continues. Around 40,000 Oromo people live in Minnesota. As Tualhi Saikautau reports, members of the community came together yesterday to talk about human rights violations. In a small auditorium, Tashite Wako, president of the Oromo community of Minnesota, smiled big and welcomed more than 150 people from around the Twin Cities. This is a great occasion for us as we gather here in the Humphrey School of Public Affairs. Under the warm welcome runs a current of concern. In the last few months, clashes between the state security forces and students in the Oromo region of Ethiopia have been deadly. Activists say more than 200 people have been killed, but Human Rights Watch said it couldn't verify the number, and it's unclear how many Oromos, the largest ethnic group in Ethiopia, have been arrested and imprisoned. Wako says Oromo people are the target. By the name of development and investment in the country, Oromos are evicted from their lands, and students started to protest against that, and the response they got is to be, killed. Ethiopia's prime minister said he regretted the loss of life during November's demonstrations, and since then, the government has ceased its plan to develop beyond the capital. However, daily killings and arrests have continued, says Wako. We are not against development. We are not against investment. But what we are against is the development and investment that really evict people from their land and deprive our people, marginalize our people. During the day-long community forum in Minneapolis, Oromo Minnesotans heard from several key speakers, including Anurata Mittal, executive director of the Oakland Institute. She talked about human rights violations that her California nonprofit has been reporting about in Ethiopia since 2007. This is based on and proposed as so-called development schemes, which will result in the Renaissance state of Africa, which is Ethiopia, with grand highways, the largest dam. But all of those schemes are being carried out through land grabbing, taking away the forests, the lands, farmlands of communities without their consent, without compensation. Mittal adds, when people protest or challenge this, as young students apparently attempted to in November, there's violence. They've been tortured, they've been intimidated, they have been arrested, there is no rule of law. There's a complete misuse of the anti-terrorism law, which has become a tool to lock up people, not have them face their charges for years. It is shameful for us to keep quiet. When President Obama visited Ethiopia last year, he reportedly discussed business developments with officials, as well as human rights in the state. But Oromo Minnesotans say that's not enough. And today, many are urging him to help Oromos before he leaves office. Dwahli Saikautau, NPR News, Minneapolis. Here is a speech by Honorable Anthony Byrne, MEP in Australian Federal Parliament.
Anthony Bonn is a federal member for the Holt electorate in the House of Representatives in the Australian Parliament. Anthony was elected by election in 1999 and re-elected in 2001, 2004, 2007, 2010 and 2013. Anthony was the Parliamentary Secretary to Prime Minister from November 2007 until 14 September 2010. His role, Anthony was tasked with oversighting the government legislation, strategy and agenda on the Prime Minister's behalf. Through his role, Anthony had a specific responsibility for the National Security Science and the Technology Unit with the Department of Prime Minister and the Cabinet, liaison with National Security Advisor. Anthony was also a Parliamentary Secretary for Trade from February 2009 until 14 September 2010. Following the 2010 election, Mr. Ban was appointed as the chair of the Statutory Joint Committee on Intelligence and Security. Following the 2013 election, Mr. Ban was appointed as a deputy chair of Statutory Joint Committee on Intelligence and Security. The question the House to now adjourn. I call the member for Holt. Thank you, Speaker. Speaker, this Saturday on the 5th of March, the Oromo Media Network Pacific, the acronym being OMNP, in conjunction with the Australian Oromo Community Association in Victoria, has organised a celebration of the OMNP second anniversary, which is commencing at 2 p.m. at the Flemington Primary School. The OMNP is a not-for-profit, non-partisan news organisation whose purpose is to produce first-hand, citizen-driven reporting on Oromia, the largest and most populous state in Ethiopia. The anniversary will be marked by the visit of Oromia Media Network Director Mr. Jawar Mohammed and Professor Mohammed Hassan Ali of Georgia State University in Atlanta. This anniversary will also highlight an issue that I've raised in this House before, the ongoing persecution of the Oromo peoples in Ethiopia. The Oromos are the largest ethnic group in Ethiopia. Its population constitutes over 40% of the 100 million people who live there. The Oromo people are an ancient peoples with a rich culture and heritage. They also have been oppressed by consecutive Ethiopian governments and regimes for the last century. The Oromos are protesting against the Addis Ababa Integrated Development Master Plan. This master plan is designed to expand the Ethiopian capital city of Addis Ababa. This will result effectively in the displacement of 2 million Oromo farmers off their ancestral lands without any compensation. At present, 500,000 Oromos have already been displaced and evicted. Local Oromo activist Toltu Tufa has said, the master plan is designed to be put in effect over a span of 25 years, with the final phase occurring in 2038. When it's fully complete, it will incorporate 36 towns and 17 rural districts of the Oromia region into the greater Addis Ababa territory. And this includes towns like Finfani, Sulata, Dukam, Chanko, Adama, Ambo, Sabata, Mojo and other towns. It will encompass a total area estimated to be 1.1 million hectares. In response to the protest by the Oromos, the Ethiopian government has announced it would deploy a full military force against all protesters, labelling these protesters as terrorists. Oromos have been protesting around the world, including in Melbourne since April 2014, when the Integrated Development Plan was revealed to the public. In Ethiopia, university students staged protest rallies, and in response, the Ethiopian government forces brutally killed over 70 students, injured hundreds and incarcerated thousands. This caused a flare-up of protests across Oromia. On the 12th of November 2015, there was a resurgence of these protests after an incident around the land of a small town public school in Oromia which was being sold. What happened is the government killed elementary school students in that town, and that provoked further national resistance of the movement which has shaken the country. In response to that particular atrocity and the ongoing persecution of the Oromo peoples, the European Parliament on the 21st of January this year issued an urgent motion condemning the recent use of violence by the security forces and the increased number of cases of human rights violations in Ethiopia.
It calls for a credible, transparent and independent investigation into the killings of at least 140 protesters and into other alleged human rights violations in connection with the protest movement after the May 2015 federal elections in this country. The motion also calls on the Ethiopian authorities to stop suppressing the free flow of information, to guarantee the rights of local civil society and media, and to facilitate access throughout Ethiopia for independent journalists and human rights monitors. The EU, as the largest single donor, should ensure that EU development assistance is not contributing to human rights violations in Ethiopia. In addition, Mr Speaker, many Oromos in Australia are also lobbying our federal government to provide a stronger, more considered response to the immediate and escalating crisis in Ethiopia in light of the ongoing persecution. I wish to thank some very important people, Senke Weshe, Biftu Gutama, Toltu Tuafa and Abdera Hana from the southeastern region Oromo community for their continual advocacy and work in organising politicians' awareness of the ongoing persecution of the Oromo community and keeping us informed about what's happening in Ethiopia. There are terrible things that are happening in this place, Mr Speaker. I owe to this Parliament to bring it to the attention. I condemn the Ethiopian government for the protests of these people and urge that they cease this ongoing persecution. Now a speech by Mr Adam Band, MEP in Australian Federal Parliament. Adam Band is a federal member for Melbourne. He lives in Flamington with his wife, Clyda, daughter, Rini, and their 2 dogs. Adam has portfolio responsibility for Treasury, employment, workplace relations, industrial and innovation, science and research in the art. Before becoming an MEP, Adam worked as a public interest lawyer representing some of the Melbourne lowest paid workers, including Outworks and the clothing industry. Adam has also represented many unions and worked on cases involving freedom of speech and the implementation of international conventions into Australian law. Adam received undergraduate law art honors degree at Modern University, where he won the Sir Ronald Wilson Prize for academic achievement. He completed PhD at Monash University in 2008, which looked at the recent trend of government suspending basic human rights in areas such as migration, workplace relations, and the criminal law. Call the member for Melbourne. Thank you, Deputy Speaker. Today I rise to bring to the Australian Parliament's attention the emergency facing the Oromo people. The Oromo people are the largest ethnic group in Ethiopia, with a unique language and cultural identity. Oromo Australians form a vibrant, emerging community in Australia who are making a big contribution to Melbourne and elsewhere. Many members of the Australian Oromo community arrived in Australia after being forced to leave Ethiopia because they were political opponents of the current regime. Right now, there are disturbing reports that peaceful Oromo protests are being met with violence in Ethiopia. Oromo activists and community members tell of ongoing attacks on the human rights of Oromo people, including the historical suppression of Oromo language, history and culture. Amnesty International has reported that from 2011 to 2014, at least 5,000 Oromos were arrested as a result of their actual or suspected peaceful opposition to the government. Beginning in November 2015, Oromo students led protests against the actions of the ruling regime against Oromo rights, including the eviction of Oromo farmers from their ancestral lands under the government's integrated master plan to expand Addis Ababa. Protesters believe that the plan will ensure the continued erasure of Oromo historical and cultural values from the city. Oromo farmers evicted from their land do not have anywhere else to go. Meanwhile, much traditional farming land in Oromia and other regions has been sold off to international business and agriculture interests for large-scale farming and food exports from a country already facing food insecurity and threatened by a changing climate. Oromo activists in Australia talk of their fears that with climate change, conflict over land and resources will only grow more intense, leaving the most vulnerable exposed to injustice or pushed off their lands. International media and organisations such as Human Rights Watch have reported that over 140 peaceful protesters have been confirmed as killed by security forces. Witnesses tell that number may be much higher. Activists tell that hundreds of people have disappeared, that 2,000 have been injured, and that 10,000 people have been imprisoned simply for exercising their political and human rights. Amongst the imprisoned are opposition party members, journalists, singers, students and others. The government has reportedly withdrawn aspects of the integrated master plan, but violence against peaceful protesters has continued, according to reports.
And Oromo Australians tell me movingly that Oromo people are still protesting daily for their rights, knowing of the violence that they may face. Now, the Oromo diaspora has supported protesters. Several rallies and meetings have been held in Melbourne and in other cities around the world, and campaigning continues online. Hundreds of people from Melbourne's Oromo community have signed a petition calling on the Australian government to affirm to the government of Ethiopia the human and political rights of the Oromo people, and I'll later, at another day, table that petition in Parliament. I urge our government to take action with the Ethiopian government to ensure that human rights and dignity are extended to all, including the Oromo people. For Melbourne and call the member for...